first I want to show you the RTI Act, the Bare Act for RTI. So this is the Right to Information Act of 2005, and as you can see here, the date 15th June 2005 is the date of enactment. So that is the date when the act got assent from the president. But it is clearly stated here that on after the 120th day of its enactment, it will come into force. So it doesn't come into enforcement immediately, but it comes into enforcement only after 120 days. So after 120 days, it means October 12th, 2005. So that is our date of enforcement, October 12, 2022. Oh, sorry, that's 2005 actually. And then the short title and the ministry. సో ఏదైనా బిల్ మనం పార్లమెంట్ లో పాస్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా అది ఒక క్యాబినెట్ కి సంబంధించిన ఒక మినిస్టర్ మాత్రమే అది ప్రెజెంట్ చేయగలరు. సో అప్పుడు మినిస్టర్ ఆఫ్ పర్సనల్ పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ అండ్ పెన్షన్స్ అప్పుడు ఆ బిల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు అండ్ ఇట్ వాస్ పాస్డ్. సో ఫ్రేమ్వర్క్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, దెన్ వి క్యాన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్.